Okay, time value of money in the sense simply it's the brief idea is with the time the value of money is going to change. We know that. We know that simply as an example, it can be happen. You may feel that it can be happen because of the inflation. Yes, inflation also one of the reason for that. But when it's become time value of money concept, that is not mean actually inflation. It is a somewhat different idea here. I will explain that one. Let's say you are keeping 100 rupees. Okay, you are keeping 100 rupees now. Then you identified investment opportunity. Let's say putting that into the bank එකට දාන්න කියලා හිතමු. Then if you put in that into the bank, you know that there are so many alternative options available. Because of that alternative options, when you are selecting one particular option, what is happening, there is a opportunity cost. Okay, there is a opportunity cost. You have to sacrifice the value of other alternative options, then value of other best alternative option can be noted as opportunity cost of that particular option. Okay, then if we invest that money in a particular option, that means the other options we sacrifice, that means the income which may had to earn through those sources have to sacrifice. Okay, again අපි මුදලක් අපේ අතේ තියෙන මුදලක් ගත්තොත් එහෙම අපි එක ඒ මුදල එක ආයෝජන මාර්ගයක ආයෝජනය කරනකොට අපි දන්නවා ආයෝජන මූල අපේ ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් විදි ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ආයෝජනය කරන්න තියෙන විදි ගත්තයින් පස්සේ අපි එකක් තෝරගන්නකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අපිට තියෙන අනිත් අවස්ථා අපිට කැප කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කැපකිරීමක් සිද්ධ කරනකොට මොකද වෙන්නේ? අපි දන්නවා විකල්ප අතරින් එක් විකල්පයක් තෝරා ගැනීමේදී කැපකිරීමට සිදුවන හොඳම විකල්පයේ වටිනාකම ආවස්තික පිරිවැය විදියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ආවස්තික පිරිවැය තමයි අපි කියන්නේ අපේ අර ආයෝජනයේ ප්‍රාග්ධන පිරිවැය කියලා අපි කියන ඔකට required rate of return කියලා. With that we can identify there is a time value of money. That means if we hold money, we missed some income. If we invest money one particular option, that then also we may miss some other alternative options. Likewise, with the time we know that the value of money can be vary. Okay, so let's see. These are the learning objectives of this particular session. So here I am going to discuss some basic techniques to evaluate the time value of money. And also here what we can do, we can evaluate the future value as well as we can evaluate the present value and of future cash flows, as well as we can evaluate the future value of present and future expected values of present available money too. Okay, let's see how to do those things. So let's read. Construct cash flows timelines to organize your analysis of time value of money problems. Learn 3 trick techniques for solving time value of money problems. Understand compounding and calculate the future value. The process of calculating future value we can known as compounding. Then of cash flows using mathematical formulas, financial calculations, as well as an Excel worksheet. Then understanding discounting cash flows. Discounting cash flows in the sense we can say calculating present value of future expected cash flows. You know that. Let's say why we need this to calculate present value. Let's say we are investing 1,000 rupees, and as a return we can gain 100 for up to 2 years. Okay, then in 3rd year we may receive this 100 back. That means today we are investing in the sense here 0, 1,
2, 3. Then when we are deciding this, if we are having a time value of money, okay, if we are having a time value of money, definitely we are having time value of money. Because of time value of money, we cannot take this decision because of based on these figures. මුදලේ වටිනා කාලයත් එක්ක මුදලේ වටිනාකම වෙනස් වෙන නිසා අපිට මෙන්න මේ ෆිගර්ස් බේස් කරන් අපිට දැන් බැලූ බැලමට මොකද්ද අපි 1000ක් ආයෝජනය කරනවා 1200ක් එනවා 200ක් ලාභයි. ඔහොම හිතුණට දැන් මේ අද අපි දාන්නේ මේ 1000. අද මේ 1000 ආයෝජනය කරාට පස්සේ තව අවුරුද්දකින් තමයි මේ 100 එන්නේ. අවුරුදු දෙකකින් තමයි මේ 100 එන්නේ. ඊට පස්සේ අවුරුදු 3කින් ආයේ මේ 1000 අපිට හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ පොලිය. එතකොට අපිට කියන්න බෑ හරි 1200ක් එනවා අපිට මේක ලාභයි කියන තීරණයට එන්න බෑ. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? What we need to do, if we are investing today, the value of this 1000 today is 1000. අද අපි අද 1000 මේ 1000 ආයෝජනය කරන්නේ අද නම් මේ 1000 අද වටිනාකම 1000. ඒකේ කතා දෙකක් නැහැනේ. But when it's become this 100, the present value would be different. දැන් මේ 100 අවුරුදු 3කට අවශ්‍ය ලැබෙන මේ 1000 අද වටිනාකම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකම වෙනස්. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපේ තීරණ ගන්නකොට අනාගත මුදල් ප්‍රවාහයන්ගේ වර්තමාන වටිනාකම අපි ගණනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. What we need to do, we need to calculate present value of future expected cash flows. Then only we can take such decisions. If we take decisions based on these future values, that those would not be correct. අපි තීරණ ගත්තොත් එහෙම මේ අනාගත මුදල් ප්‍රවාහයන්ගේ වටිනාකම් මත පදනම් වෙලා එහෙම වුණොත් එහෙම ඒ තීරණ වඩාත් නිවැරදි වෙන්නේ නැහැ. මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? අනාගත මුදල් ප්‍රවාහයන්ගේ වර්තමාන වටිනාකම් ගණනය කරලා වර්තමාන මුදල් ප්‍රවාහයන් මත පදනම් වෙලා තමයි අපේ තීරණ ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි සරලව මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. Understand how interest rates and are quoted here in this particular session. I removed that part. I think this part you have studied in maths. මම මේ session එකේදී මේක අයින් කරා. ඒක අපිට අදාළ නැහැ. ඒ ගණනය කිරීම කරන්න කාලය මානාති කරන්න අවශ්‍ය නැති නිසා I hope that you may study those things in maths, or otherwise I may study these parts in case of finance management under cost of capital. Then principles used in this session. First concept is money has a time. The concept of time value of money, a rupee received today, other things being the same, is worth more than a rupees received a year from now. That means simply අපි ගත්තොත් එහෙම අද අපි ගාව තියෙන මේ year 0 කියලා කියනවා මම අද අපිට ලැබෙන රුපියල් 100යි අවුරුද්දකට පස්සේ ලැබෙන රුපියල් 100යි are not same. Okay, මේ 100ට වඩා මේ 100 අද අපිට තියෙන වටිනා 100 වටිනාකම වැඩි. Okay, that's why we have to calculate present values of those future cash flows. එහෙනම් අපි මේකත් එක්ක මේක ගලපන්න බෑ. මේකයි සමානයි කියන්න බෑ. එහෙනම් මේකත් එක්ක මේක ගලපන්න නම් අපි මේක present value එක බලන්න ඕන. ඒකනේ ණයක් දුන්නාම පොලිය ගන්න. ණයක් දුන්නාම පොලියක් ගන්න ඔය නිසා. Okay. Then already you know why time value of money. ඇයි අපිට ඕනේ මේ මුදලේ වගේ වෙනස් වීම ගලප ගන්න? Simply to evaluate the finance transactions. When it's become taking the decisions related to the finance, taking the decisions related to the investment, definitely we need to consider this time value of money. Then only we can take most appropriate decisions. Okay, අපි ආයෝජන සම්බන්ධ තීරණ ගන්නකොට මූල්‍ය සම්බන්ධ තීරණ ගන්නකොට ඔයාලට දැන් තේරෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ මුදලේ අගය වෙනස් වීම සලකා බැලිය යුතුමයි. Okay. Then using timelines to visualize cash flows. This is some
practical scenario, the practical in the sense the practical way of using to disclose all these facts in theories. Then timeline. Okay, normally a timeline can be used to disclose all these things. So if we say this as a timeline, so timeline identifies the timing and amount of stream of cash flows along with the interest rates. ලැබෙන මුදල් ප්‍රවාහයන් පෙන්නුම් කරන graphical method එකක් මේක. A timeline typically expressed in years, but it could be also expressed as months, days, or any other units. අවුරුදු වලින් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ නමුත් මාස වලින් දින දවස් වලින් කියන්නත් පුළුවන්. It would be like this. Then if we said years, year 0, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, like this. Then at the end of first year, here we are having year 1. At the end of second year, year 2. Then මාස වලින් දාන මැද දැම්ම හැකිනේ 6 months, 1.5 years. That means how many months? Here 6, 12, then 18, 24, 30, 36, likewise. Okay, this is a timeline. In these particular cases, we can show the cash flows also. මේකෙදි සිද්ධ වෙන මුදල් ප්‍රවාහයන් අපිට පෙන්වන්නත් පුළුවන් මේ timeline එකේ cash flows. Then year 0, if we are investing, that one we can show as minus value. අපි invest කරනවා නම් අපේ මුදල් ගලාගෙන යනවනේ ඒක අපිට minus value එකක් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. මුදල් ගලාගෙන එනවනම් අපිට පොලි ආදායමක් එහෙම නැත්නම් ලාභාංශ ආදායමක් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට හම්බ වෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් 5යි අපිට මුදල් ගලාගෙන එනවා. අවසානයේදී අවසාන අවුරුද්දේදී ආයෝජ ප්‍රතිලාභයක් හම්බ වෙනවා අවුරුද්දට අදාළ ඊට අමතරව මුල් ආයෝජනයක් හම්බ වෙනවා කියලා කියනවා. ඒකට ඕක තමයි ඔය විදිහට ටයිම්ලයින් එකක් හදාගත්තාම අපිට ලේසි මුදල් ඒ අගය ගණනය කරලා. ඊට පස්සේ අපිට මේක කම්පෙයාර් කරන්න ඕන නම් ඇනලයිස් කරන්න ඕන නම් මේ වගේ present values ගණනය කරගන්න පුළුවන්. Okay, that's like this. Okay, when we are calculating the present value, we have to consider this value change amount or required rate of return. We can say this amount as required rate of return. Simply the names which we can say. ඒ කියන්නේ මුදලේ අගය වෙනස් වෙන ප්‍රතිශතය සරලව ගත්තොත් අපිට ඔකට කියන්න පුළුවන් discounted factor. In other cases, we can say required rate of return. Or otherwise, we can say cost of capital. Or otherwise, we can say opportunity cost of investment. Like this. Okay, එතකොට ගානේදී ඔය නම් වලින් ඕක තියෙන්න පුළුවන්. Normally basically in your case, based on my experience, in your case it may available as a discounted factor or required rate of return. Okay, then here it's a tick mark at the end of period. Tick mark කියලා කියන්නේ මේ mark එක. End of period, so time 0 is today, then this is today. Then time 1 is end of period 1. මෙතනට එනකොට අවුරුද්දක් ඉවරයි. මෙතෙන්ට එනකොට අවුරුදු දෙකක් ඉවරයි. මෙතෙන්ට එනකොට අවුරුදු 3ක් ඉවරයි. Then there are type of cash flows we can identify. Single cash flow in the sense only one particular cash flow available. That means if you said that the information is disclosed in that end of 2 years, you may receive 100 like this. So මේ වගේ cash flows නැහැ.
ආයෝජනයක් නෑ අවුරුද්දකට පස්සේ ලැබෙන මුදල් වටිනාකම කීයද කියලා හෙව්වොත් එහෙම එතකොට මුදල් නේ එක සරල දේවල් මේ කොහොමද මේ ටයිම් ලයින් එක ඩෙවලොප් කරගන්න සිංගල් කියන එක කතා කරන්න තමයි යන්නේ. Then even cash flows in the sense simply the annuities. ඔයාලා stat මේ maths වලදී කතා කරලා ඇති annuities. So that means same type of cash flows will happen, same amount of cash flow will happen continuously for a certain given period, then those cash flows can identify it as even cash flows. Okay, in case of here you can see first year, second year, third year. That means simply up from 1 to 3 year you are receiving 100 for each. Likewise. Uneven cash flows in the sense the cash flows are not same but continuously happening. Likewise, in here you can see year 0, 50 minus, that looks like investment. Then after year 1 you are going to receive 100. End of second year you are going to receive 75. Then end of third year you are going to receive 50. Uneven cash flows. Again, mudal ප්‍රවාහයන් සමාන නැහැ. Then, as I explained to you, there are two certain concepts, compounding and discounting. Compounding in the sense calculating the future value of present cash flows. Present cash flows. Finding future values, moving to the right on timeline, it's called that compound. අද රුපියල් 100 අනාගත වටිනාකම ගණනයෙන් කිරීම අපි කියනවා compounding කියලා. Compounding කියලා. Okay. Normally it can be calculated. Wait, I will join. Give me 1 minute. Okay, in basic way, future value of cash flow, FV, can be calculated CF in the sense cash flow divided by 1 plus RN. Here the cash flow CF in the sense cash flow, R in the sense discounted factor, N in the sense number of years. Then in this particular case, CF, අපි දැන් future value එක හදද්දි CF cash flow එක මේ C අනාගත වටිනාකම බලන්නේ 100 divided by 1 plus 0.1. This. Okay, 100 divided by 1.1 power 75.13. Likewise. Okay. Here CF in the sense we can say this one present value. අද වටිනාකමනේ අපි හිතමු මේ present value කියලාම දා CF කියලා මම දැම්ම PV කියලා දැම්මොත් එහෙනම් present value. වර්තමාන වටිනාකමනේ දැන් මේකේ අද වටිනාකම රුපියල් 100යි. then it will be
Then hope it may okay. Then find in the present values is discounting. Future value hadane එකට අපි කියනවා compounding කියලා. Find in the present value would be known as discount. Already you know that how what future value equals to present value divided by 1 plus Rn. Then how can we calculate present value? Present value equal to future value within bracket 1 plus Rn. In this particular case, PV equals to present value, FV equals to, no, FV, as you know, FV means future value. As R discounted factor. N number of years. Okay. Then this particular case, present value equals to future value 100, 1 plus R 0.1. Okay. And present value එක එතකොට 100ට වඩා වැඩි වෙනවා. 100 into 1.1 power 3. $133.4. Then to solve these values, we can use three main things. You can simply use a calculator, or you can use finance calculators available. If you search in the Google, you can identify some apps as finance calculation. That's directly you can take the values. Then you can use simply spreadsheets, in the sense Excel. Here are the things which we studied. Equations. Then type of annuities. Let's discuss one by one. Already we have studied the future value and present value. Future value in the sense in annuities. Annuities know that then when it's become calculation of future values of certain annuities, how did we get these values? දැන් මේ 100 ගත්තේ මේ 110 ගත්තේ කොහොමද? අවුරුදු 3කට පස්සේ. එතකොට මෙතන ඉඳන් ගත්තොත් එහෙම මේ 100 මේ 110 ආවේ කොහොමද? මෙතන ඉඳන් ගත්තොත් එහෙම තව අවුරුද්දයිනේ තියෙන්නේ. මේ 100 අවුරුද්දකට පස්සේ වටිනාකම තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. කොහොමද ගත්තේ? Future values නේ. 100 into 1.1 power 1 ගත්තේ මොකද? n අවුරුද්දයිනේ මෙතන time gap එක. Okay, here how can we get this 121? මේ පළවෙනි අවුරුද්දට පස්සේ ලැබෙන එකනේ. 100 into 1.1 power 2. මෙතන අවුරුද්ද එකයි. මෙතන එක අවුරුද්දයි, මෙතන එක අවුරුද්ද. Like then future cash flows, then අවුරුදු 3කට පස්සේ ලැබෙන 100 වටිනාකම අවුරුදු 3කට පස්සේ කොහොමද 100? Okay, then we can take total as future. Then present value of annuities in same way. How can we calculate? After 1 year, if we are receiving 100, then 100 divided by 1 plus R
n here 1, here 100 divided by 1 plus r, n here 2, here 100 divided by 1 plus r, right? The present value of these cash flows can identify as 248. Then here one easy method we can use. Okay, දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙම අපිට මෙහෙම මුදල් ප්‍රවාහයන් අපි දැන් අඳුරගත්තනේ. Cash flows we have identified end of year. Year 0 we are not having any cash flow. Then end of year 1 we are going to receive 100. End of year 2 we are going to receive 100. End of year 3 we are going to receive 100. Okay, now what we can do, we can calculate discounted factor for each year. Then based on this given figure, main discounted factor, for each year we can calculate the discounted factor. මේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට වෙනම හදන්න පුළුවන්. ඕක අර මේ discounted factor tables පාවිච්චි කරලත් කරන්න පුළුවන්. Okay, how to calculate discounted factor? We can calculate discounted factor for each year equals to r කියලා කියන්නේ මේ දෙන main figure එක, r divided by 1 plus, sorry r නෙමෙයි මෙතන, one divided by 1 plus r n. එහෙනම් මෙතෙන්ට හදලා බලන්න, මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම year 0 එද්දි එක එන්නේ. ඒ කොහොමද? මේ 1 plus r නේ. දැන් මෙතන නම් r 0.1යි නේ. එහෙනම් මම year 0 හදලා පෙන්නන්න. year 0 discounted factor එක 1 divided by 1 plus 0.1 power 0. ඕනෑම පදයක බිඳුවෙනි බලය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එකෙන් බෙදුවාම 1යි. Then year 2 වල year 1 වල discounted factor එක 1 බෙදුවා 1.1 පළවෙනි බල. මට මතක ඇටියට 0.0.09. Oh, 0.909. Okay, then year 2 ගන්න කොහමද? එහෙනම් මෙතන දෙවෙනි බලය. 1 බෙදීම 1.1 දෙවෙනි බලය. කීයද? 0.826. 0.826. Then 1 divided by 3 වෙනි අවුරුද්දේ 1 බෙදීම 1.1 තුන්වෙනි බලය. 1 divided by 1 plus r power 1 plus 0.1 power 3. Then 0.751. මේ මේක හොඳට දාගන්න බලුවට. Okay, then we can identify discounted cash flow. දැන් මේකම හදන විදිහ පෙන්නන. discounted cash flow එක වට්ටම් කරන ලද මුදල් ප්‍රවාහය ගණනය කරන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න ඕනේ cash flow should be multiplied by this discounted factor. In here 0 into 1 0. Then end of first year 100 into 0.909 90.9. See, same one. මේ එකම උත්තරේ. දශම දෙකකට ගියා නම් එනවා. 100 ගුණ කිරීම දශම 8.26. 82.6. 82.6. 100 into 0.751. That means 75.1. Then if we take the total
90.9 plus 82.6 plus 75.1, then 248.6. See, this is the present value. If you have any doubts, you can ask. දැන් මෙතන මේ වගේ තිබ්බොත් එහෙම අපි හිතුවොත් එහෙම දැන් මෙතන අවුරුදු 100ක් විතර දිනනවා. If we are having 100 years case, then at that particular case, if we adapting these types of things when we are manually doing the calculation, then it could be really difficult. So what can we do in such cases? We can use, now we know from year 1 to years. මම මෙතන හදනවා වෙන පානකින් ගන්න මෙතන එකම තැන දැම්මම ඔයාලට තේරෙන නිසා මම දාන්නේ. දැන් year එක ගත්තොත් එහෙම year 1 to 3 we are receiving same cash flow. Year 1 to 3 we are receiving same cash flow, that means 100. මේ කේස් එකේ බලන්න. මොකද මේක ordinary cash flow annuity ගන්න. Now then using separate discounted factors we can use cumulative discounted factor, CDF, in the sense cumulative discounted factor. Cumulative discounted factor. ඒ කියන්නේ සරල භාෂාවෙන් ගත්තොත් එහෙම මේ ටිකේ එකතු. Okay, total of this. See, 0.909 plus 0.826 plus 0.751, then 2.486. මේ ටිකේ එකතු 2.486. ඕක තමයි cumulative discounted factor කියලා කියනවා. මම කියනකොටම ලියා ගන්න ඔයාලට පැහැදිලි නැතිව පස්සේ බලන්න හිටියේ. Now what we can do to calculate the present value, this ordinary annuity value can be multiplied by cumulative discounted factor. This 2.486 into 100, you can see 248.69. Same value we are receiving. අපිට එකම උත්තරේ එනවා. අපි එතකොට ඒත් සර් මේක මෙහෙම වෙන වෙනම ගණනය කරන්න ඕනද කියලා ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්. No, we are having separate equation to calculate cumulative discounted factor value. මම මේක පස්සේ දෙන්නම්. ඕකට අපි කියනවා annuity පස්සේ හදන හැටි පෙන්නන්න. එක හදන්න. Cumulative discounted factor equals for 1 minus 1 plus r power minus n divided by r. Okay, I will give the equation. Okay, නිකන් හදලා බලන්න එනවද කියලා. දැන් මෙතන නම් 1
R එක R කියන්නේ 0.1 1 minus 1.1 power minus n ඒ කියන්නේ අවුරුදු ගාන මෙතන 3යි n divided by here R again R.1 2.48 is that yes say other receiving same හදලා බලන්න එකම උත්තරය okay දැන් මේ ප්‍රශ්න සර් විභාගෙට එනවාද කියලා හිතන්න මේව පාවිච්චි කරලා අර present value එක හදද්දි NPV හදද්දි IRR හදද්දි ඒ calculations කරන්න තමයි මම මේවා උගන්වන්නේ okay now we can identify two types of annuities when it's become annuities also we can identify two types of annuities when we are doing calculations I will explain deeply now you can identify if it is say in ordinary annuities that means simply we are receiving the cash flows end of the year ඒ කියන්නේ පළවෙනි අවුරුද්ද අවසාන දෙවෙනි අවුරුද්ද අවසාන තුන්වෙනි අවුරුද්ද අවසාන but when it's become annuity dues in the sense at the beginning we are receiving at the beginning we are receiving our annuity ordinary annuity එකක් තියෙනවා අවුරුද්දක් ගානේ රුපියල් 100ක් කියලා කිව්වොත් එහෙම ගානකදී ඒ කියන්නේ අවුරුදු හැම අවුරුද්දක් ඉවරෙද්දිම අපිට cash flow එකක් එනවා 100 ගාන annuity due එකක් තියෙනවා අවුරුද්දක් ගානේ අවුරුදු 10ක් යනකම් කිව්වොත් එහෙම හැම අවුරුද්දක් මුලම එතකොට අද ඉඳන් පටන් ගන්න year 0 වලටත් cash flow එකක් තියෙනවා. ඒ අවුරුද්ද පළවෙනි අවුරුද්ද පටන් ගන්න එදාට මේවා ඒකයි ordinary annuity සහ annuity due අතර වෙනස තියෙන්නේ. Okay. Now I think you are having an idea. If you ask to do the present value calculation or future value calculation, I think now you can do the calculation. Then when it's become present value, we can say simply the present values of individual cash flow components and future value in the sense sum of all future value cash flow components. Uneven cash flow වලදී නම් අපිට දැන් even cash flows වලදී මේ වගේ calculations දැන් අර discount cumulative discounted factor එක use කරන්න පුළුවන් but when it's become uneven cash flows ඒ කියන්නේ එක සමාන නැති මුදල් ප්‍රවාහයන් තියෙන අවස්ථාවල් වලදී අපිට ඒ cumulative කතාවට යන්න බෑ එකින් එකම හදන්න සිද්ධ වෙනවා ඒක ඔක්කොම අරගෙන වෙන වෙනම present value එක ගන්න එක තමයි තියෙන්නේ. So that's the end of the time value of money session. So we can move to our main session. Before moving to the main session, if you have any doubts, now you can ask. Doubts තියෙනවා නම් දැන් අහන්න පුතේ. Any doubts? Okay, looks like no any doubts. Then let's end this session. Then we can move to the capital budgeting session. So future value formula. Yes, normally we are not. No need to. Normally we are not using the future value equations. Normally only one equations we are having. සාමාන්‍යයෙන් එක equation එකයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් අර කරන වැඩ තමයි present value එකට මේක තමයි base එක.
මේක තමයි බේස් එක. මේක පාවිච්චි කරලා දැන් discounted factor එක හොයාගෙන කොහොමද කරන්නේ? දැන් අපි discounted factor එක හදන හැටි මම කියවනේ if we know the discounted factors. Okay. If we know the discounted factors, I will use red color. If we know the discounted factors, okay, then what we can do, present value would be equals, okay, future value into discounted factor. Is that discounted factor for each year? Then if we know the discounted factor, future value equals to what? Present value divided by discounted factor. Likewise, then මේ discounted factor එක හදන එකනේ මේ equation එක බලන්න. Okay. Okay. When we are doing calculations, we can you can easily identify the things. Okay. Then let's take 5 minutes break. Then let's join for the next session. 5 minutes.